Что ж, ребята, мы продолжаем. У нас сегодня прогулка в лунном свете. Ну не сегодня, сейчас. Что же, сейчас мы, если вы с моей предыдущей часть, вы знаете, что сейчас будет. Если нет, то пересмотрите. Вот сейчас будет самая жара. Police! Все 3 ловушки сработали, так и знал. Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? You sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Это кто? Have you closed the case yet, Sherlock? А, Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our Queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men. No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers! Конечно же не лучше, я хуже. Намного. Посмотрим, здесь ли украшения. Тут просто... Да, тут музейные экспонаты какие-то. Ну, на первый взгляд. Если не анализировать их. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Да, я тоже не знаю, что он привязался к этим веселым молодцам. Сокровища в сейфе, пропавшие предметы искусства. Спрятанная коллекция. Месть Фоля. Сейчас Фоля организовал кражу сокровищ эллинизма, из-за которых оправдать Фоля осудить. А сейчас Фоля получил тюремный срок за кражу, однако он невиновен в убийстве, поэтому заключение будет долгим. Да, он заслужил. Осудить. Да, подтверждаю. Осудить. Парень знал, что делать. Он знал, он убил. Это все он. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful. You Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. И что это за незаконченное дело? Ну, убийство мы раскрыли. Посмотрите, у вас еще есть какие-то... Да, мы все выполнили. Убийство раскрыто, все раскрыто. И что же, что теперь? Что осталось? Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid.
For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No lives shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people? Sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Действовать? Ну, не, я, наверное, не позволю. Извиняюсь, ребят, самый неподходящий момент кончилось место на жестком диске. Хотя, ладно, чего извиняться, вы не увидели разницы практически. Просто запись кончилась прямо вот на этом моменте. Что же, придется склеить. Ну ладно, порох, бросить сигарету, ведро с водой. Знаете, хаос, порядок, конечно же, рождается из хаоса, но да, я буду традиционным таким, знаете, борцом за справедливость, борцом за, знаете, на стороне закона, поэтому порох. Но круто, что мы можем выбрать. Мне нравится, что даже финальный выбор практически за нами. Офигенно. When people fight the order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions, but not you. Run. Now! Мне интересно, куда можно успеть сбежать за этот промежуток времени, чтобы тебя как минимум не задело. И да, Холмс, тебе определенно идет вот это не кепка, а именно шляпа, так что носи почаще. So, you're interested in Russian literature now? Quite, lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice,
there can be no civilization. Извиняюсь за контакт, But просто we serve важные the сообщения, я truth, должен not знать, что они justice. приходят. Your truth, Doctor, that may prove immoral, allowing people to terrorize London, destabilizing the whole empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Not by me. You created the Merry Men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more Merry Men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Именно доктор Ватсон. Шерлок нет. Шерлок... Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait. What? A lady? Мне кажется, я знаю даже, кто это может быть. Прогулка в лунном свете. Вместе. Да, все правильно. Я знаю, что посудить фолия. Я знаю, что я выбрал правильно, я уверен. Принять решение, да, концовку нафиг не надо. Люди, решившие делать так же, как и вы, делают все почти, защитник закона, мой рейтинг. Сделаешь такой же моральный выбор. 8. Ну все, считаем, мы прошли игру, ребята. Опять сигнализация. Ну как-то сколько она надоедливая. Хотя на самом деле реальных проблем нет с ней. Я на паузу просто... Блин, на паузу нельзя поставить. Как фигово. И отключить сигнализацию тоже нельзя, сами понимаете. Поэтому, извините. Да хватит тебе, нет пожара. Нету, был бы, я бы не вышел из здания. Фух, все. А это что, это мы просто будем смотреть, что ли, на него? Бейкер Стрит, Вики. Ну как я понимаю, это все. Что ж, ребят, спасибо за просмотр, это как бы вся игра. Но мое мнение, хочу просто сказать, игра очень хорошая. Конечно же, любите. Если вы не любите расследование, не любите это все, естественно, вам не понравится. Но сама по себе игра довольно хороша. Меня радует, что, да, дела можно выбрать. То есть можно, так сказать, поиграть. Даже тут место для DLC есть. Я вполне, знаете, даже купил бы какие-нибудь дополнительные дела. Но их нет, здесь нет DLC к этой игре, только сама игра. Собственно говоря, игра очень хороша, я всем советую в нее поиграть, всем однозначно. Тем, кто любит вот детективы, квесты, советую. Игра простая, как вы могли видеть, но и при этом интересная. И мне нравится наличие выбора. Я считаю, серия Sherlock Holmes развивается очень хорошо. Единственное, чего не хватило этой игре, централизованного сюжета, но это мои личные предпочтения. Кому-то нравятся сериалы, там, где просто каждая серия это отдельная история. Кому-то нравится сериал, в котором сюжет идет, так сказать, там 10 сезонов, и все сюжет продолжается. Кому-то нравится так. Мне нравится, когда, знаете, идут сюжет единый, и он идет, так сказать, всю игру, весь сериал. Соответственно, здесь сделано по-другому. Опять же, это дело вкуса. А так, игра хороша во всех отношениях. Графически очень качественная графика, хорошая анимация, хорошие диалоги, не затянутые, не снудные, действительно интересно слушать, интересно смотреть. Так что, если вам не понравилась игра, ну, значит, это не ваш тип игры, в принципе, ничего плохого в этом нет. Мне нравится, опять от сигнализации. Ладно, спасибо за просмотр и пока, народ. И мы Мордор, ребята, мы в Мордор отправляемся сейчас.